The following is a class on the Srimad Bhagavatam, second canto, chapter number 3, text number 21, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on March 20th, 2007, in Sofia, Bulgaria. So today we are reading from second canto, chapter number 3, Pure Devotional Service, text number 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bharaparang Pattakarita Jushtam. Bharaparang Pattakarita Jushtam. Apyuttamangam nanumen mukundam. Apyuttamangam nanumen mukundam. Shavaukara no kurute saparyang. Shavaukara no kurute saparyam. Hare lasat kanchana kankanauva. Hare lasat kanchana kankanauva. Translation. The upper portion of the body, though crowned with a silk turban, is only a heavy burden if not bowed down before the personality of Godhead, who can award mukti, freedom. And the hands, though decorated with glittering bangles, are like those of a dead man, if not engaged in the service of the personality of Godhead. Purport. As stated herein before, there are three kinds of devotees. The first class devotee does not at all see anyone who is not in the service of the Lord. But the second class devotee makes distinctions between devotees and non-devotees. The second class devotees are therefore meant for preaching work, and as referred to in the above verse, they must loudly preach the glories of the Lord. The second class devotee accepts disciples from the section of the third class devotees or non-devotees. Sometimes the first class devotee also comes down to the category of the second class devotee for preaching work. But the common man who is expected to become at least a third class devotee is advised herein to visit the temple of the Lord and bow down before the deity, even though he may be a very rich man or even a king with a silk turban or a crown. The Lord is the Lord of everyone, including the great kings and emperors. And men who are rich in the estimation of mundane people must therefore make it a point to visit the temple of Lord Sri Krishna and regularly bow down before the deity. The Lord in the temple in the worshipable form is never to be considered to be made of stone or wood. For the Lord in His Archa incarnation as the deity in the temple shows immense favor to the fallen souls by His auspicious presence. By the hearing process, as mentioned herein before, this realization of the presence of the Lord in the temple is made possible. As such, the first process in the routine work of devotional service, hearing, is the essential point. Hearing by all classes of devotees from the authentic sources like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam is essential. The common man who is puffed up with his material position and does not bow down before the deity of the Lord in the temple, or who defies deity worship without any knowledge of the science, must know that his so-called turban or crown
will only succeed in further drowning him in the water of the ocean of material enjoyment. Material existence, actually, is the word. The water of the ocean of material existence. A drowning man with a heavy weight on his head is sure to go down more swiftly than those who have no heavy weight. A foolish, puffed-up man defies the science of God and says that God has no meaning for him. But when he is in the grip of God's law and is caught by some disease like cerebral thrombosis, that godless man sinks into the ocean of nescience by the weight of his material acquisition. Advancement of material science without God consciousness is a heavy load on the head of human society. And so one must take heed of this great warning. The common man, if he has no time to worship the Lord, may at least engage his hands for a few seconds in washing or sweeping the Lord's temple. Maharaj Prataparudra, the greatly powerful king of Orissa, was always very busy with heavy state responsibilities. Yet he made it a point to sweep the temple of Lord Jagannath Puri once a year during the festival of the Lord. The idea is that however important a man one may be, he must accept the supremacy of the Supreme Lord. This God consciousness will help a man even in his material prosperity. Maharaj Prataparudra's subordination before Lord Jagannath made him a powerful king, so much so that even the great Patan in his time could not enter into Orissa on account of the powerful Maharaj Prataparudra. And at last Maharaj Prataparudra was graced by Lord Chaitanya on the very grounds of his acceptance of subordination to the Lord of the universe. So even though a rich man's wife has glittering bangles made of gold on her hands, she must engage herself in rendering service to the Lord. Om Jnana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamhayam Dadanti Svapadantikam. The upper portion of the body, though crowned with a silk turban, is only a heavy burden if not bowed down before the personality of Godhead who can award mukti. Горната част на тялото, дори да е украсена с копринен тюрбан, тя е само един тежък твар, ако не се поклоня пред Бога, който може да дари с освобождение, мукти. Just consider this practical example. Просто помислете върху този практичен пример. There's a king with a heavy crown on his head. Един цар, който има тежка корона на главата си. And he falls into the river. И той пада в една река. By the weight of that crown, he will be dragged to the bottom of the river and drowned. И по тежестта на тази корона той ще бъде завлечен на дъното на реката. И ще се удари. So this is, we all are wearing a crown. Всички ние носим една корона. Do you know what is that crown? Знаете ли каква е тази корона? Pride. Гордостта. Yeah. We're all wearing the crown of pride. Yes, I am great. Всички ние носим короната на гордостта. Да, аз съм велик. I am the center of the universe. Аз съм центъра на Вселената. Everything revolves around me. Всичко се върти около мен. If something satisfies me, it's good. Ако нещо ме удовлетворява, то е добро. If it doesn't satisfy me, then it's bad. Ако не ме удовлетворява, то е лошо. That's what everyone's thinking. Това е което всеки си мисли. Everyone thinks that they are the center of the universe. Всички си мислят, че те са центъра на Вселената. That's material consciousness. Но това е материалното съзнание.
And even when we join the Hare Krishna movement, we still carry that false pride with us. Дори когато се присъединим към движението за Кришна съзнание, ние все още носим тази фалшива гордост. We still think that we're the center of the movement. Ние си мислиме, че сме центъра на движението. So we have to, get over this problem Ние трябва да преодолеем, да надмогнем този проблем. by humbling ourselves before the deities, Като се смириме пред божествата, before the spiritual master, пред духовният учител and before the Vaishnavas. и пред вайшнавите. Not just on the lips, but by practical service mood. Не само на думи, а с практическо служене. This is not very easy because we're very proud. Това не е много лесно, защото ние сме изпълнени с гордост. It is stated, pride cometh before the fall. Казва се, че гордостта предшества падането. So it's pride that brought us into this material existence to begin with. Гордостта е това, което изначално ни е довело в това материално същество. It's pride that's keeping us in the rotation of birth and death. Гордостта е тази, която ни държи в повтарящото се раждане. Going through so many species of life. Минавайки през толкова много видове живот. Vishnu Purana says there are 8,400,000 species. Вишну Пурана се казва, че има 8,400,000. Jalaja Navalakshani Stavara Laksha Vingshati Krimaya Rudra Sankyaka Pakshinam Daksha Lakshanam Tringsha Lakshani Pashavaha Chatur Lakshani Manashaha. In this way, there are 8,400,000 species. Jala is water. 8,400,000 форми на живот. Джала означава вода. Jalaja is birth. Ja is birth. Джа означава родени. So Jalaja means those that are born in the water. Така че джа означава водни животни, Those are the aquatics. които са родени във водата. Nava is 9. Нава означава 9, And Lakshani, that's lax. а лакшани това са лак. So there are 900,000 species in the water. Тоест във водата има 900,000 вида. Jalaja Navalakshani Stavara Laksha Vingshati. Stavara means stationed in one place. Ставара означава неподвижно. That star word is very common. Тази дума не е често. Rajasthan, Като в думата Раджастан, Pakistan, Afghanistan, the stan word, you see. Star. там, In India, you see, you have different stans. Rajasthan. в Индия има такива So many stans. щати. This is from Sanskrit, the stan word. Тази дума стани идва от санскрит. It means staying in stationary in one place. Това означава неподвижен, стоящ на едно място. So, what are the types of living entities that are stationary? Кои са тези видове живи същества, които стоят на едно място? The trees and plants. Това са дърветата и растенията. Huh? Mountains. Yes, they are also stationary. Sometimes they move, like Govardhan. They move sometimes. Планините Yes. също те са в тая категория, но понякога те се движат като Говардhan. So, this pride is keeping us on the grand tour of the 8,400,000 species. И тази гордост ни държи в тази обиколка между 8,400,000 форми. It's not actually a very good tour package. Но това не е една много така приятна обиколка. Because every single form that you have to take Защото всяка една форма, която трябва да приемете, has to go through 4 varieties of miserable conditions. трябва да премине през 4 разнообразни страдания. Birth, death, old age and disease. Раждане, болест и старост и смърт. So the tour agency which gives this tour of 8,400,000 species
we recommend you don't do business with that tour agency. И тази пътническа агенция, която ви дава билета за да минавате през тази обиколка. We recommend you go across the street to the other tour agency. Ние ви предлагаме да нямате бизнес с нея, а да прекусите през улицата при другата пътническа They агенция. have a better tour. които предлагат по-добри Back to home, back to Godhead. по-добро пътуване обратно вкъщи при Бога. This one tour agency, they don't sell back to home, back to Godhead. It's Maya Devi's tour agency, you see. Пътническата агенция на Майя Деви, тя не продава билети обратно вкъщи. Maya Devi has so many big posters advertising, oh, it's so wonderful, you know. Майя Деви има големи такива реклами, които Come to wonderful Sofia. които рекламират елате в прекрасната София. You can ski in the mountains. Може да карате ски в планина. You can drink the water from the spring. Може да пиете вода от извора. You can eat in the wonderful restaurants. Може да се храните в прекрасните ресторанти. Come to wonderful Sofia. Елате в прекрасната София. So in this way, Maya's tour agency, she has so many, offers so many varieties of vacation packages. И така, пътническата агенция на Майя предлага различни разнообразни 8,400,000 different types of tour packages. различни такива пътешествия в 800 милиони 400 хиляди. But it's a rotten travel agency. 8 милиона 400 хиляди форми на живот, но тази е една прогнила пътническа агенция. Although they have very slick advertising. Въпреки че рекламират много така пишно. The bottom line is you get ripped off. Cheated. На заден план вие ще бъдете всъщност измамени. But you come across the street to the Radha Govinda travel agency. Но ако минете през черницата и дойдете в пътническата агенция на Рада Говинда, They sell only one tour package. те предлагат само едно пътуване. But it's so sweet and it's so wonderful. То е толкова прекрасно и сладко. Pure devotional service. И се нарича чисто предано служене. Back to home, back to Godhead. Обратно вкъщи, обратно при Бога. Why some suffer a temporary life of ignorance and illusion? Защо някои страдат от временен живот на невежество и илюзия? When you can relish an eternal existence full of knowledge and bliss. Когато могат да се наслаждават на вечно съществуване, пълно съзнание и блаженство. But unfortunately, the vast majority of the population, За съжаление, огромното мнозинство от хората, 99.99999%, 99,999, they have fallen for the false propaganda of the Maya Devi travel agency. те са се подвели по лъжливата пропаганда на Майя Деви. And they are working hard for their tour package. И те работят усилено за тази обиколка, която ги чака. That goes nowhere Която не води никъде всъщност. except into the lower kingdoms. Освен към тези по-нишите животински царства. Therefore, the devotees of the Lord, Затова предано дадените на Бога, they are very much desiring to enlighten the people in general, те имат силно желание да просветлят обикновените хора. to give them the opportunity to come across the street and get the only really worthwhile tour package that exists. Да им помогнат да прекусят улицата и да си закупят този единствения, който си струва билет за пътуване, Haitaki Bhakti. който се нарича Ахайтуки Бхакти. It's also described here that the glittering bangles are like the bangles of a dead man if they don't engage in the service of the personality of Godhead. Тук също се описва, че блестящите гривни са като гривните на тялото на мъртвец, ако не са ръцете не са ангажирани в служене на Бога. In India, so many ladies, they wear the golden bangles. You see? В Индия много от жените носят златни гривни. And everyone thinks, oh, they're very beautiful with their bangles. И всеки си мисли, че те са много красиви с техните гривни. But such ladies, if they don't use their hands to serve Krishna, Но ако тези жени не използват ръцете си в служене на Кришна,
They're just like dead bodies lying on the funeral pyre in the crematorium. Те наподобяват трупове, които лежат в крематориума. There's a very nice example given here by Srila Prabhupada. A very nice point. Един много хубав пример дава Шрила Прабхупад. I like these points very much because they're very relevant now for our present situation in ISKCON. Аз харесвам тези моменти, които Шрила Прабхупад набляга, защото те са много уместни за настоящото положение в ISKCON. In the early days, all of the devotees lived in the temple as brahmachari, brahmacharini, and they were full-time engaged in temple, all the activities of the temple. В ранните дни на ISKCON всички живееха в храма като брамачари и брамачарини и бяха изцяло ангажирани в дейности, свързани с храма. They were renouncing all forms of material prosperity and simply trying to worship Krishna and live in a simple, humble way. Те се отказваха от всякакви видове материален просперитет и просто служиха на Кришна по един прост и смирен начин. But as Prabhupada predicted, Prabhupada could see the future. As Prabhupada predicted, now we have many devotees. In fact, the majority of devotees, they live outside, they have their jobs, their businesses, their homes. Но както Прабхупад предсказал, той може да види бъдещето, че сега в бъдеще ще има повечето преданодайни ще живеят извън храма и ще има. And in order to keep up the family life, they have to have some degree of material prosperity. И за да поддържат своя материален живот, семейен живот, те ще трябва да имат някаква степен на материално благополучие. So here Prabhupada is directly stating that a man who accepts the supremacy of the Supreme Lord, и тук Шрила Прабхупад директно твърди, че човек, който приема върховенството на Бога, this acceptance of Krishna as the Supreme will actually help him to become materially prosperous. Самото това приемане, че Кришна е върховният, ще помогне на такъв човек да напредне дори материално. That's not the reason we should engage in Krishna consciousness. Това не е истинската причина, заради която трябва да се ангажираме в служене, в Кришна съзнание. But that is a natural spin-off or byproduct of seriously taking up Krishna consciousness. Но това е естествен такъв вторичен ефект от сериозното приемане на Кришна съзнание. Maharaj Pratap, at that time the Muslims were ruling practically all of India. По времето на Махараджа Пратапарудра, мюсюлманите на практика управлявали цяла Индия. And the Muslims are very ferocious fighters and very aggressive to expand their kingdoms more and more. Мюсюлманите са много такива воинствени и те са агресивни и искат да експандират своето царство все повече и повече. But they couldn't touch Orissa. Но те не могли да докоснат щата Ориса. Maharaj Prataparaja was very, very powerful king. Защото Махараджа Пратапарудра бил много могъщ цар. The Muslims could not take over Jagannath Puri. И по тази причина мюсюлманите не могли да навлезат в Джаганат Пури. Because Maharaj Prataparaja's devotion for Jagannath was very strong devotion. Защото предаността на Махараджа Пратапарудра към Джаганат била много силна. This made him a very, very, very powerful king. И това го направило изключително могъщ цар. So this is Krishna consciousness process is a simply wonderful process. И така процесът на Кришна съзнание е просто прекрасен. You can be happy in this life. С него човек може да е щастлив в този живот. You can be successful in this life in all ways, material and spiritual. Може да постигне успех и в материално и в духовно отношение. If you take up the mood of pure devotional service, ако приемете настроението на чистото правилно служение, then you will have all success, тогава успеха е във вашите ръце. all happiness in this world, И цялото щастие в този свят. and you will go back to home, back to God at the end. И ще се върнете вкъщи обратно при Бога накрая. But if we don't take up Krishna consciousness, Но ако не приемем Кришна съзнание, we can struggle to be happy. можем We can struggle to be prosperous and successful. можем да се борим за щастие и просперитет. Sometimes we will get it. Sometimes we will lose it.
Понякога ще успеем, понякога ще загубим щастието. Material success, happiness, and prosperity is chanchala or flickering for someone who is not a devotee. Материалният успех, щастие и просперитет са чанчала, трепкащи и непостоянни за този, който не е предан. Sometimes here, sometimes there. Понякога го има, понякога го няма. But for one who is Krishna conscious, Но за личността в Кришна съзнание, their position is solid. позицията е много стабилна. So therefore, if we have any good brain, Затова, ако имаме някакъв мозък в главата си, we will seriously cultivate pure devotional service. ние сериозно ще се заемем с култивирането на чисто правилно. We will give up the turban-like false pride Ние ще изоставим подобната на тежък тюрбан лъжлива гордост. and we will engage ourselves 24 hours a day in serving Krishna И ние ще се ангажираме 24 часа на ден в служене на Кришна. by all of our activities. С всичките си дейности. So I can ask now if there's any questions. Има ли въпроси оставащи? Yes? Шримад Бхагаватам започва с това, че това е религиозна практика, която е противовес на всички религиозни практики, които искат материална изгода. Всъщност ние получаваме една духовна изгода, която все още, когато не сме чисто предано отдадени, не можем да направим между материалната и духовна изгода разлика. И всъщност ние пак търсим като че ли изгодата. Е ли така и какво е това всъщност? Srimad Bhagavatam opens with the verse which says that the religious process which is described in Bhagavatam is completely different from the mundane religion. Yes. Dharmak prochita kaita votra paramona nirmatsaranam sutam. Yes, and so we are getting some, actually the benefit that we are getting from following Bhagavatam is spiritual. And he says, but sometimes the neophyte devotees, they cannot distinguish between the spiritual benefit and the material benefit. So what should be our attitude towards this benefit? Yes, one has to, sometimes the neophyte can't distinguish between spiritual and material benefit. And that's why one has to be well read, well versed in the Vedic wisdom. Затова, тъй като начинаещия не може да разграничи между духовното и материалното благо, той трябва да е много добре обучен и добре да е начетен в ведическата мъдрост. One has to see through the eyes of the scripture. Той трябва да се научи да вижда през очите на писанията. One has to understand whatever material success I may have, it is temporary. Той трябва да разбира, че всеки един материален успех, който имам, това е временно. So whether I have it or whether I don't have it really doesn't matter. I have to take it as Krishna's mercy either way. Така че дали имам или го нямам този успех, и двата случая трябва да го приема като милост на Кришна. Actually, Krishna is very kind on one who takes up this pathway of bhakti. Всъщност Кришна е много милостив към някой, който приеме пътя на бхакти. If material prosperity will cloud his intelligence, Ако материалният просперитет ще замъгли съзнанието му, he'll take everything away from him. Кришна ще му отнеме всичко. Just like an example that all the young boys and girls who came to the movement back in the 60s and 70s in the U.S. Примерът с всички тези млади момчета и момичета, които са се присъединили към движението в 60-те и 70-те години в Америка. They were all from wealthy families, middle class and upper class families in the U.S. Всички те били от такива богати семейства, средна класа и най-богаташ. But Krishna had made arrangements to take away all of their opulence. They were all the hippies. They just somehow they said just gave up all the material opulence and were living on the streets, many of them. Кришна направил така, че да им отнеме цялото богатство и по някакъв начин те решили да станат хипита и да изоставят всичко това и да живеят на улицата. They given up all opulence, said we want nothing to do with this opulence, and then in that state of giving up material prosperity, they could easily take to Krishna consciousness. Те решили да изоставят всичкото материално благополучие и в това състояние, когато били материално не успели,
те било по-лесно да приемат Кришна съзнание. Not all were living on this, but some of them were literally living on the streets as a renunciation. Не всички, но повечето от тях живели на улицата като един вид отречение. Or living very, very simply with no furniture, very, very simple conditions of life. Или живели много прости условия на живот, без никакви удобства. So that position of Krishna will do that. He will take away, if material prosperity is an impediment for one's progress, he will take that away. He'll put one in a state of poverty. Ако материалният просперитет ще се окаже пречка за някого, Кришна ще му го отнеме и ще го направи беден. Those boys and girls who actually voluntarily embraced poverty with joy, they felt liberated by it. Тези момичета и момчета доброволно приели това бедно положение, защото се чувствали така освободени. Because they had the opportunity to become wealthy, being in America, but they said, no, we don't want this. We want something better than this material prosperity. We walk away from it. Те имали възможност да станат богати и материално проспериращи, но те се отказали от това за нещо по-добро. Те се отхвърляли. Such boys and girls who had walked away from the material prosperity of their parents could easily move into a Hare Krishna temple. И тези момчета и момичета, които се отказали от материалния просперитет и своите родители, те лесно можели да се присъединят към движението. They had already given up material prosperity. Now there was nothing else. There was nothing to be attached to except for a few bad habits they had. След като изостали материалния просперитет, няма от какво повече да се отказват, освен от няколкото лоши навика, които им били останали. But Prabhupada gave them something better. He gave them kirtan and prasadam. Но Прабхупад им дал нещо по-добро, киртан и прасадам. To give up that illicit sex and drugs. Да не изоставят забранения секс и наркотиците. He gave them the ultimate drug, Krishna consciousness, Той дал най-добрия наркотик, Кришна съзнание. and the ultimate pleasure, prasadam. И най-голямото наслаждение, прасадам. So the position is that material prosperity, if it will help one to advance in Krishna consciousness, И така, ако материалният просперитет ще помогне на човек да напредне в Кришна съзнание, then Krishna will give it to the devotee. Кришна ще даде такъв просперитет на преданодание. Someone may think, well, I would like for it to help me advance in Krishna consciousness, Някой може да си мисли, аз бих искал, so I can get it. Someone may think that way. някой може да си мисли, то ще ми помогне на мен, така че аз ще искам да го получа. The real thing is you have to be sincere about becoming a pure devotee. That's the real thing. Истинското нещо е, че ние трябва да сме искрени и да станем чисти. You can't fool Krishna. Не можем да измамим Кришна. I'll make a show of being sincere so he'll give me material prosperity. Аз ще направя шоу, че съм искрен, само за да може той да ми даде материален просперитет. Krishna is the supreme cheater. Nobody can pull the wool over his eyes. Кришна е върховният измамник. Никой не може да мине метър пред. One simply has to be very, very sincere to be a pure devotee. That's all. Всичко, което човек трябва да направи, просто да бъде много искрен, да стане чист предан. Whatever facility Krishna has given you now to serve him, Каквито възможности Кришна ви е дал сега да му служите, you must serve him in a first-class way. вие трябва да му служите по първокласен начин. Strictly follow the rules and regulations. Като стриктно следвате правилата и Chant the предписания prescribed number of rounds. и натрувате предписания брой кръгове Work as a loyal, dutiful member of the ISKCON family. и работите като един лоялен, така изпълнен чувство за дълг член на семейството на Искон. If one has this sincere, humble mood Ако човек придобие това искрено, смирено отношение and utilizes all resources available to you in Krishna service, и използвате всички ресурси, с които разполагате в служене на Кришна, then he will give you more and more and more and more resources to use for him. той ще ви даде все повече и повече ресурси, за да му служите, да му ги използвате. Krishna wants that his devotees should manage the whole world, Кришна иска неговите преданодаяни да управляват целия свят. that the whole world should be managed by devotees.
целият свят трябва да се управлява от предано дадене. That's a lot of opulence. И това е доста така богатство, може да се каже. So we have to qualify ourselves for such responsible activity. Така че ние трябва да се квалифицираме за тази отговорна дейност. We have to be free from the tendency to enjoy women or the opposite sex. Lust, we have to be free from that lusty tendency. Ние трябва да се откажем от склонността да се наслаждаваме на противоположния пол. We have to be free from greed. Трябва да се освободим от алчност. We have to be free from the desire for power and prestige. Трябва да сме освободени от желанието за власт и престиж. We have to be sincere servants of Guru and Krishna. Ние трябва да бъдем искрени слуги на Гуру и Кришна. And if that's a fact, then Krishna will give us unlimited material prosperity to engage in his service. И ако това е факт, Кришна ще ни даде безгранично богатство да ангажираме в негово служение. He will give us millions and billions of dollars to manage on his behalf. Той ще ни даде милиони, милиарди долари, които да управляваме от негово име. But we have to be qualified for them. Но ние трябва да се квалифицираме за тази цел. We have to become pure. Трябва да станем чисти. Next question. Yeah. Even if we face some difficulties and sufferings like physical or mental, is it that this is sent by Krishna to us for our better Purification. This is answered in the Srimad Bhagavatam. Отговорът на този въпрос се дава в Шримад Бхагаватам. Tateinu kampamsu samikshamano bunjana ivatma kritang vipakam tadvag vapurvir vidadang namaste jiveta yo mukti pade sadaya bhak. Those devotees who are always expecting that your causeless mercy will be bestowed upon them, Тези преданодани, които винаги очакват твоята безпричинна милост да се излее върху тях, who agree to go on suffering the resultant reactions of their past misdeeds, които приемат смирено да понасят резултатите от предишните им, constantly offering their respectful obeisances to Lord Krishna from within the innermost core of their hearts, и постоянно отдават своите смирени почитания на Бог Кришна от дълбините на сърцето си, are certainly eligible candidates for liberation. са със сигурност достойни кандидати за освобождение. Indeed, it has become their rightful claim. Всъщност това е станало тяхно изконно право. So devotee's mood is one of uninterrupted, constant gratitude for the Lord. Така че настроението на един правилно даден едно непрекъснато, постоянно Whatever comes to him, pleasant or unpleasant, чувство на благодарност към Бога. Всичко, което му се случва, приятно. he is grateful and thankful to the Lord for giving it to him. Той е благодарен, много благодарен на Бога за това, че му го е дал. Whether he is being praised, Независимо дали е възхваляван, whether he's being criticized, или бива критикуван, whether he's healthy, дали е здрав, whether he's sick, или пък е болен. whatever is coming to him, he sees it all as the special blessing of Krishna. Всичко, което му се случва, той гледа на него като на специалната благословие. And he is constantly thanking Krishna and surrendering his mind more and more to Krishna. И постоянно благодари на Кришна и му се отдава своя ум. Such a person already has the ticket back to home, back to Godhead, confirmed in his hand. Такава личност вече има билета си обратно за вкъщи. He has his reserved seat on the airplane back to home, back to Godhead. Той има запазено място в самолета, който лети към духовния свят. So one should never say, Krishna, why are you doing this to me? Човек никога не трябва да казва, Кришна, защо постъпваш така с мен? You think Krishna doesn't know what he's doing?
Нима мислите, че Кришна не знае какво прави? He's making some mistake. Че прави някаква грешка? He doesn't realize how good you are. Той не разбира колко добра си ти. No, Krishna knows everything. Не, Кришна знае всичко. And He's arranged everything perfectly for you, just so that you can come back to Him. И той е аранжирал всичко съвършено за теб, така че да можеш да се върнеш при него. The problem is we don't recognize the mercy of Krishna. Проблемът е, че ние не реализираме неговата милост. We think there's something wrong with Krishna. Ние си мислиме, че той прави нещо погрешно. He doesn't understand us properly. И не ни разбира правилно. He's not giving us a fair deal. И не постъпва честно с нас. No, we just don't understand His kindness. Не, ние просто не разбираме неговото намерение. Any other questions? Did that answer your question? Okay. Any other questions from the assembled Vaishnavas? Събравите се вайшнави, други въпроси? Yes. Как може да преодолеем гордостта? How can we overcome pride? Yes, the question is how to overcome pride. This is a very, very important question. Това е един много важен въпрос. Как да преодолеем гордостта? Actually, this is why it is recommended by Srila Rupa Goswami Ето защо Шрила Рупа Госвами препоръчва that you should approach the bona fide spiritual master да се обърнем към духовен учител and you should take shelter of him. и да приемем подслон при него. That actually is required. Това е което се изисква. By becoming disciple of Guru, Като станеш ученик на Гуру, that will enable one to overcome pride. това ще помогне на човека да преодолее гордостта. I remember when I was first living in the temple in Austin, Аз си спомням, когато живеех в началото в храма в Остин. I came as a visitor, not to join. Аз отивах там като посетител, не с намерение да се присъединя. And I was thinking, yes, I will be a devotee of Krishna. И аз си мислех, да, аз ще бъда предан отдаден на Кришна. But there was still that element of pride there. Но все още присъстваше този елемент на гордостта. The devotees kept saying, they said, you have to become a disciple of Prabhupada. Предан отдадените продължаваха да ми казват, че трябва да стана ученик на Прабхупада. I was thinking, no. Аз си мислех, не. That means I had to give up my independence and just do what I'm told, at every minute. Което значи, че аз трябва да изоставя независимостта си и да правя всичко, което ми се каже. Like a soldier in the military. Като един войник в армията. I wasn't ready for that. Не бях готов още за това. Especially brahmachari life means like that. Особено в живота на брахмачари е такъв. So, but I'll just be a devotee of Krishna. I was thinking. И аз си мислих, че просто ще бъда предан отдаден на Кришна. But then the devotees showed me, Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te jnanam ganinas tattvadarshina. Krishna clearly says you have to approach Guru and surrender yourself. Тогава те ми казаха този стих, където Кришна казва ясно, че трябва да приемем Гуру и да се отдадем. The devotee said, if you want to be a devotee of Krishna, then you have to take initiation. Те ми казаха, че ако искам да бъда предан отдаден на Кришна, трябва да приемам посвещение. Otherwise you're disobeying the order of Krishna. Иначе в противен случай не се подчиняваш на заповедта на Кришна. And I knew they were right. И аз знаех, че те са прави. But I still didn't want to do it. Обаче все още не исках да го направя. That's called pride. Ето това се нарича гордост. But then, by doing devotional service, Но постепенно, давайки предано служене, I realized that this pride was a foolish thing to hold on to. аз разбрах, че тази гордост е нещо глупаво. It's just like the crown on the king. Тя наподобява короната на главата на. If you fall in the river, give up the crown. Ако се случи да паднеш в ръката, изостави тази корона. See, just like they have a rule on the airplane. Както имат едно такова правило в самолета. Whenever you get on the airplane, they have all these they teach you the emergency procedures,
когато се качите на самолета, те почват да ви демонстрират различни... If there's an emergency landing, then you have to go to the nearest exit. мерки за сигурност Emergency exit. в спешни ситуации. Например, показва ви къде е изхода. They said, don't take your luggage, don't try to take your carry-on luggage, just get out the door as fast as possible. Те ви казват, не се опитвате да си вземете багажа с вас, а просто излезте колкото е възможно по-бързо. But do you think, no, I got to get my carry-on luggage also, you see? Но си помислите, не, трябва да си взема багажа с мен. Then the plane will blow up before you get out. You won't have time to get out safely. Но докато вие си измъкнете самолета, може да се взриви и няма да се спре. So our false pride is that carry-on luggage, you see. И нашата фалшива гордост може да сравни с това носене на багажа. We're in an emergency situation right now. Ситуацията, в която се намираме, е спешна. Therefore, we must dart for that exit door as fast as possible. Което значи, че ние трябва да се насочим към изхода колкото е възможно по-бързо. Not thinking, well, I have to take this along with me. А не да си мислим, аз трябва да взема това си с мен. We should just humble ourselves at the lotus feet of the spiritual master as soon as possible. Ние трябва да просто да се смирим в отстоите на духовния учител колкото е възможно по-бързо. And what does that mean? И какво значи това? That means accepting his orders as your life, and so whatever instruction he gives you, you must obey it. Това означава да приемаш неговите наставления като свой живот и душа. Каквото ти каже, That's humble. да го правиш. И това означава That's free from pride. смирение и свобода. You must become obedient to superior authorities. That's the way to become humble. Трябва да се покориш на по-висш авторитет. Това е начинът да станеш смирен. If you maintain a spirit of independence, I'm not going to take any instructions from anyone. I will just develop humility on my own. Ако приемеш този дух на независимост, че няма да приемаш инструкции от който да било и сам ще развиеш смирение, Then you will think, oh, I am so humble. тогава ти ще почнеш да си мислиш, аз съм толкова смирен. Just like that devotee who wrote Prabhupada the letter, he said, Srila Prabhupada, I am the most fallen. Както този преданен, който писал на Прабхупад. Шрила Прабхупад, аз съм най-падналия. Prabhupada said, you're not the most anything. Прабхупад му казал, ти не си нищо. You are simply insignificant. Ти си просто незначителен. So, if you want to give up pride, И така, ако искаш да изоставиш гордостта, then whatever orders you receive from the bona fide spiritual master, каквито наставления получиш от духовния учител, you must faithfully carry them out. ти трябва с вяра да ги изпълняваш. Not begrudgingly. You know that word, begrudgingly? Yeah. А не с такова, с нежелание. But with love in your heart. А с любов в сърцето. That's how you become humble. Ето, така ставаш смирен. So our time has run out. Времето ни изтече. We're getting ready this morning to go to Macedonia. Тази сутрин се подготвяме за... And we will come back, and I'll be here for a lecture on Thursday night. Ще се върнем тук и ще има лекция в четвъртък. And then on Friday morning, we'll be heading out again for Romania. А в петък сутринта отлитаме за Румъния. And then we will be back for lecture on Monday night. И след това се връщаме отново за лекция в понеделник. So while we are gone, keep the programs going very nicely. И докато ни няма, продължавайте да поддържате програмите много хубаво. The spiritual master is not simply his body, he is also his instructions. Духовният учител не е просто неговото тяло, той също е... So keep the things going on very, very nicely, whether the spiritual master is physically present or he's physically not present. One should keep the same enthusiasm and enlivened atmosphere in the temple. Дали духовният учител присъства или не, вие трябва да поддържате същия ентусиазъм и атмосфера на просветление в храма. The order has been given. Даде се тази заповед. Humility means to obey the order of love. Смирение означава да се подчините на тази заповед. Pride means, who does he think he is to tell me anything? Гордо значи, той за какъв се мисли, кой си мисли, че той ще ми казва? So we'll stop here. Ще спрем до тук. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Санкаршана Прабhu ки джай.